Okay, in this week, number 2, we have to continue with the topic of personal information, and we're going to link it more to the part when we describe people in terms of character or personality. So the activities are going to be more related to that part of the description of people, okay? And now I'm going to show you the activities that I prepared for you for this week number 2. So let me show you that. So these are the activities for class number 2, unit number 1, personal information. And this is the last class about with the topic of personal information. Activity 1 is related to describing people's personalities. So, as you can see, now you will work on that part to talk about people's characters and personalities. You have to go to the link, and here you have all the instructions in a written way, okay? Then you have activity number 2, which is about a person called Adam who is describing himself. So you have to listen to Adam, and then you have to do the activities, which is a quiz, and you have to, well, check the vocabulary as usual using an online dictionary, such as Word Reference. In activity 3, we have brief personal profile. Un perfil personal breve, o una introducción puede ser. Introduction. Brief personal introduction. Yeah? Acá you have to listen to this link and text, and then you have to basically check the information and make sure that you understand the example description well. And activity number 4 is important because we're going to start using the blogs for it. Yeah, blogs. So the name of the activity is your personal profile or your personal introduction. So here you're going to apply what you learned before, and then on your blog, as the first activity on your blog, you're going to write your brief personal introduction. Yeah? So those are the activities. I think they are not very many, but they are very useful. And the most maybe fun part is that now, today, we have to learn how to make your blogs to start using them immediately. So now I'm going to show you and teach you how to create your blogs. I'm going to show you now another thing. So let's go to internet here, and I'm going to show you how to make a blog. To make a blog, you need to go to Google and go to Blogger. Here, aquí lo tengo. And go to Blogger. And si nos salen anuncios, Blogger should be the first link that you see. It's blogger.com. Blogger is lo voy a explicar en castellano por si acaso, ¿ya? Para que les quede completamente y absolutamente clarísimo. Blogger es una de las aplicaciones, de las muchas aplicaciones de Google, ¿ya? Entonces, si es que tienen todos tenemos, si es que tienen un mail de Google, van a entrar por aquí o por acá con sus datos del mail de Google. Aquí está el mío, entonces yo simplemente escribo mi
contraseña y accedo. Y ya voy a estar dentro de Blogger. En mi caso, me manda inmediatamente a los blogs que yo tengo y al panel de control de los blogs, porque yo tengo muchos blogs, ¿ya? Entonces, lo que ustedes va a estar vacío todo esto y les va a pedir hacer un nuevo blog, ¿ya? Y es que es lo que voy a hacer ahora yo como ejemplo, nuevo blog. Y acá le va a pedir solamente un par de cosas. En primer lugar, el nombre de fantasía, digamos así, de su blog. Y yo les voy a poner aquí My Super Looper English Blog. Sí, me gusta. My Super Looper English Blog. Siguiente. Y acá le voy a poner, y esto es lo más importante, el segundo y último paso, le voy a poner voy a inventar la URL o la dirección web del blog. ¿Por qué es lo más importante? Porque esta es la dirección que tenemos que compartir, que yo les voy a compartir a ustedes con mi blog, y que ustedes me van a compartir a mí y a sus compañeros con los blogs, para que podamos leer los blogs, para que podamos dejar comentarios, ¿ya? Entonces esta dirección la vamos a compartir en un foro que yo voy a abrir inmediatamente ahora en uCursos, ¿ya? Todas las direcciones de blog terminan así, .blogspot.com. Lo que tenemos que generar e inventar nosotros es el comienzo. A ver, ¿qué le voy a poner yo? Ernesto Sangüesa Martínez Inglés Fabet. ¡Ah! Sí está disponible, ya. A veces cuesta porque no están todos disponibles, pero... Ernesto Sangüesa Martínez inglésfabet.blogspot.com. Guardar. Procesando, procesando. Listo. Ahí está el panel de configuración, digamos, de blog. Yo puedo ver acá abajito, en alguna parte dice ver blog, y esto se ve en internet. My Super Looper English Blog, el nombre y nada más. Y acá arriba ya pueden ver la dirección web que yo voy a copiar y inmediatamente después voy a pegar en un foro de cursos para compartirla con ustedes y ustedes hacer lo mismo en ese mismo lugar. Vuelvo acá al panel y acá lo que tengo que hacer y lo que tienen que hacer ustedes es simplemente lo que tienen... Después respondo las preguntas, ¿ya? Para que no se me vaya la onda, lo que tienen que hacer ustedes es en nueva entrada apretar, ¿ya? Hacer clic en nueva entrada y aquí está donde tiene que hacer su primera tarea, que en este caso sería con título My Personal Introduction o algo por el estilo. Y acá ustedes van a escribir en esta hojita que ven acá al medio. Hello everybody, my name is Juanito Perez. I live in Santiago with my pets and my family. I'm studying veterinary medicine at UD Chile. I am a very friendly person. I think I'm a very hardworking person too. Bla, 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 bla. Bye, bye. Y después acá ustedes van a publicar. ¡Pum! Confirmo que publico. Y ya pueden ir viendo, aquí ya está, quedó listo. Pueden ir viendo en el blog. ¡Uy, qué lindo texto! Me pasé, ¿ya? ¿Cómo va quedando? Y pueden volver, apretar de nuevo el mismo texto acá en el panel e ir editando si quieren. Les agregan un par de letras locas más y actualizan. También pueden agregar imágenes acá arriba, cambiar el tipo de letra, etc. Agregar imágenes siempre es bueno porque se personaliza más su blog, son entretenidas, y eso, básicamente. Antes que se me olvide, voy a volver acá a mi Super Looper blog y ¡ah, no! De veras que lo inventé. Voy a ir a mi blog real, que está por acá, que es este, y les voy a mostrar mi blog real, ¿ya? Para que vean el ejemplo de tarea que tienen que hacer, un poco más realista. Teacher Ernesto's blog, y esto es acá. So, let me read my personal introduction. It's very short. This homework, this first post must be very short
not very long, simple, okay? So, a little bit about me. Hello, everybody. My name is Ernesto Sangüesa. I'm an English teacher at Universidad de Chile. I live in La Florida with my family, which is composed of my wife and my 2 children, Gustavo and Martina. I don't have any pets, unfortunately. One of my passions is music. In my free time, I listen to a lot of different types of music. Also, I play the drums in a band with a group of friends. But these days, we cannot get together because of the COVID-19 situation. In terms of character, I can tell you I'm a little shy, but that doesn't mean that I do not enjoy meeting friends and new people. I hope that you can have a good time learning English with me this semester. Cheers. So that's my example, and this is my real URL, ernestosangüesaveterinaria.blogspot.com. La copio, me voy a dónde, acá un foro que voy a abrir, agrego el mensaje que simplemente se llama blogs y como primer mensaje agrego mi URL. Entonces ustedes se van a este mensaje blogs y responden. ¡Pum! Aprietan acá y copian y pegan su URL y me la mandan. Y eso es todo, ¿ya? El nombre sale por defecto. Y ahí vamos a estar súper conectados para trabajar con los blogs de buena forma, para poder escribir y para poder visitar y leer a nuestros compañeros y dejar los mensajes. En el caso de este primer blog, de esta primera tarea de blog, no tienen que dejar mensajes, ¿ya? Porque esta primera tarea de blog es más informal y eso es solamente una introducción. A partir de la semana 3 de la próxima semana, con las tareas de blogs evaluadas, más extendidas, sí tendrán que dejar mensajes y todo. Uf, eso es, largo, pero yo creo que me salió corto y me salió clarito. Y va a quedar grabado, así que estamos bien. Dice por acá Gaby. Los blogs los iremos haciendo con temas en particular. Sí, correcto, como les explicaba en la primera clase. Y tal como ahora, esta introducción también es algo que yo les voy guiando, un poco más abierta, pero a partir ya del siguiente blog va a ser muy detallista con un tema específico, con número de palabras, con preguntas que tienen que responder y con comentarios. Así es que, súper guiado. En la URL se puede poner cualquier nombre, claro, que te acepte, que esté disponible, ¿no es cierto? Traten de jugar con su nombre y apellido. Juanito Pérez, English y el .blogs.com y les va a salir bien. Un par de numeritos de repente y eso es súper fácil. No se van a perder. ¿Alguna más? ¿Algunas otras consultas? ¿Les quedó todo claro, chicos? Por ahí veo un yes, un sí. Yes, todo claro, excelente. Sí, yo sentí que la explicación me quedó buena. Es que ya la he hecho 3 veces, así es que ya hasta ahora, aunque estoy cansado, ya me sale casi mecánica. Pero bien. Yeah, let's continue. Now I'm going to show you, no, we're going to do 2 activities related to the topic of personal information that I selected from internet. So let me show them to you. Yeah. So we are now concentrated on personalities. So this first activity is about that. We have some vocabulary. Ustedes pueden usar sus micrófonos para darme la alternativa correcta. This is a question. How do you describe someone who is always talking? Blah, blah, blah. Chatting. Oh, yes. Number 2.
How can you describe a person that never changes his or her mentality or mind? Nice or stubborn? Stubborn. What is the meaning of, how can you translate into Spanish this word? Testarudo. Oh, yes. Porfiado, testarudo, llevado a su idea. How can you describe someone, de nuevo, nos están probando acá. How can you describe someone who helps people? Nice or intelligent? Nice. Nice. Someone who doesn't make friends easily. Shy. Shy. In Spanish, how do you say shy? Tímido. Oh, yes. How can you describe somebody who likes comics, Star Wars comics, for example, Nerd. and studies a lot? Chick or nerd? Nerd. Yes. Are you nerds or are you cool people? I'm a nerd. I'm a wave. Okay. And a rat. I'm a metalhead. Maybe you are there are so many names, you know. Otakus? Or Also. you are gothic, a goth person? Emo. Emo, yes. Emo, yes. I'm emo. Emotional. How can you describe someone who is always looking at the good or bright side of life? Positive. Yes, a positive or optimistic person, and melancholic or maybe pessimistic. And not exactly the same anyway. How can you describe someone who has many, many friends? Friendly. Oh, yes. And the last one? Someone who likes to try new things. Open mind. Open-minded, or you can say adventurous, you know. So these are very simple adjectives to describe character and the personality of people. So maybe in your personal introduction on your blog, you can say, you can describe yourselves as friendly people, as maybe as nice people, or chatty, or shy, you know, depending on your circumstances and reality. And the last one is this one. In this case, you have to match this and this. These are antonyms or opposites. Let me read them for you so you can recognize them. Easygoing, generous, kind, intelligent, funny, happy, polite, nervous, friendly, shy, honest, loyal. Outgoing, complicated, mean, stupid, cruel, disloyal, dishonest, unfriendly, sad, calm, serious, and rude. Let's begin with the easy ones. What is the opposite of friendly? Unfriendly. The opposite of funny? Serious? Do you like funny or serious people? Funny. Do you like funny or serious teachers? What is Serious. serious teachers? Really? Oh, I like funny teachers. Well, it depends. Maybe they can be funny sometimes, but not all the time, you know? Yeah. And people who are serious all the time are boring too. So we have to have a sort of balance in life. Intelligent. Stupid.
And what kind of people do you like more, stupid or intelligent? No tienen por qué responder mis preguntas tontas. They are only funny. What about honest? The opposite of honest. Dishonest. Yes. For me, this is important, you know. When you look for a friend, one of the qualities that you need to find is that that person is honest. And the same happens with this. In fact, these two are similar. And the opposite of loyal is? Disloyal. Absolutely. What about shy? Outgoing. Yes. Shy, and the opposite is outgoing, extrovertido, sociable, outgoing, extrovertido, sociable. Nervous. Calm. Yes. And what kind of people are you? Calm or nervous? Calm. Okay, I'm very nervous. I would like to be calm, but I'm not. What about easygoing? What is the opposite? Complicate? Complicated, yeah. Nervous and complicated are kind of similar. Calm or easygoing are relaxed, and complicated and nervous are the opposite. You know, people who make a mess and who are always, I don't know, making things more difficult and thinking that everybody's going to be a disaster. Generous? Well, mean is two things in Spanish, basically. Malo, una persona mala, or tacaña, egoísta. In this case, that meaning is the opposite of generous. Another adjective that is opposite to generous in English is selfish, okay? Oh yeah, let's continue with kind. What is the opposite? Cruel. Absolutely. Happy? Sad. Polite? Rude. Polite in Spanish, as you know very well, is cortés, educado, and rude is the opposite, maleducado, grosero. So those are basic examples of adjectives to describe people's characters and personalities. Okay? I don't know if you have any questions. Do you? No, okay, yeah, these are very, very simple. Maybe the most interesting or different is outgoing, you know, which is extrovert or sociable. But the rest are things we only need to recycle, you know, and start using again. So those two activities are very simple, and I wanted to share with you. And I don't know if you have any questions. Ah, sorry, ya les pregunté. Me dijeron que no. Y antes de, before saying goodbye, because you know these classes are going to be short, una cosa importante. Quiero empezar esta clase con ustedes para poder tener más tiempo y no andar corriendo, porque les prometí que iba a terminar antes de las 2 para ingresar antes de las 3 para que ustedes pudieran tener tiempo de ingresar a su clase al tiro. ¿Les parece que empecemos? Y yo lo voy a escribir. Si ustedes me dicen que sí, si me dicen que sí, ¿les parece que empecemos las clases a partir de la próxima semana a las 1:45 y las terminemos a más tardar a las 2:45? Para que así nos aseguremos de que no
no nos topemos con su otra clase. Empecemos a las 13:45. No creo que vayamos a estar hasta las 14:45, pero ese va a ser el límite. Y aunque lleguemos al límite, que van a ser las 14:45, nunca van a tener problemas para ingresar a la otra. ¿Ya? Así es que bueno, parece que nadie tiene problema y a todos les gustó la idea, así que lo voy a, en un curso, en algunas novedades, lo voy a oficializar. Comienzo de clase Zoom semanal, 13:45, máximo si es que 14:45. Yeah, thank you. To finish the class, I'm going to divide you in little groups one more time so you can practice some speaking activity. So I'm going to first do something here. All right. In Ucursos, Novedades, I just published a few questions so you can use them to practice orally. Let me show them to you. So here in Novedades, you have these 12 questions. They are super simple questions, and I'm going to give you 10 minutes for you to practice in small groups now. What is the objective? The objective is that you speak these 10 minutes only in English, try not to use Spanish, and try to respond to all the questions with as much fluency as possible. So, let me divide the class in little groups now. And please, only English. All right, van a quedar grupitos de 2 o 3 personas.